So in the last class, we have discussed about the Hamiltonian path and Eulerian path, as well as Hamiltonian circuit and Eulerian circuit. I hope you have understand these two terms or two topics. Today we will discuss about shortest path problem. So what is shortest path problem? We know about different types of graph, but right now we will know about a new type of graph, which is known as the weighted graph. Weighted graph mean, for example, if you see this graph, this is স্যার বলো। যে টাস্ক গুলো দিছিলেন বাসায় মানে এক্সাম্পল করার জন্য স্যার এখানে একটু প্রবলেম ছিল। আচ্ছা, ওটা পাঠাও, পিডিএফ করে আমাকে গ্রুপে পাঠায় দাও, আমি সলিউশন দিয়ে দেবো। ওকে স্যার, ঠিক আছে। Okay, so let us see. This is, can you see this graph? Name San Francisco, Denver, Los Angeles. Can you see this graph? Yes, sir. Okay, so consider, we know that any kind of graph has two important parameters. One is called edge or vertex. No, edge, and another one is node and vertex. So in here, the blue dots are the node, which represents the different cities of United States, like San Francisco, Los Angeles, Chicago, Boston, New York. They're the different names of the cities of United States, and the lines, straight lines, are the connecting points of this node. That means anybody wants to go from San Francisco to Miami, there is no direct path. He or she need to go via Chicago or New York or different ways. So they design this connection. And each of these edge, you can find that it's represented by a number, that is the mileage or distance. For example, San Francisco to New York, that is 2,534 kilometer, or Chicago to Boston, 860 kilometers. So these are the values represents the distance in kilometer between the two cities. So each of these edge is basically represented by some parameter that is called the weight. So weighted graph means the graph where both have some nodes and edges, and edges are represented by some weight. Either this graph is represented by the mileage or distance. This graph is weighted by the flight time. You can see all the nodes and edges are the same, but the weight of these edges are little bit of different. In here, it is based on the weight is given based on kilometer. In here, it is given based on the flight time. And in here, it is based on the ticket price or fare. So different weight of these edges is been represented in this graph. So this type of graph is known as the weighted graph. So do you clear about this weighted graph? Are you clear regarding the weighted graph concept? জি স্যার। So weighted graph কি হবে? Weighted graph তোমার different নোড দেয়া থাকবে এবং এগুলার কানেক্টিং লাইন, যেটাকে আমরা এজ বলতেছি, নোড অথবা ভার্টেক্স, এগুলো কানেক্টেড থাকবে এজ। প্রত্যেকটা এজে কিছু প্যারামিটার দিয়ে ডিফাইন করা থাকবে। যেমন এইটার ক্ষেত্রে বলা আছে হচ্ছে কিলোমিটার বা ডিস্টেন্স, এইটার ক্ষেত্রে ফ্লাইটের টাইম, এইটার ক্ষেত্রে বলা আছে ভাড়া, সান ফ্রান্সিসকো টু নিউ ইয়র্ক যেতে কি পরিমাণ ভাড়া লাগে, বা বিভিন্ন সিটিতে যেতে কি পরিমাণ ভাড়া লাগে। আলাদা আলাদা প্যারামিটার দিয়ে এইটার এজের যে ওয়েটগুলো সেটাকে ডিফাইন করা হয়েছে। তাহলে ওয়েটেড গ্রাফ বলতে এখানে মূলত তিনটা প্যারামিটার থাকবে। নর্মাল গ্রাফে থাকে দুইটা, একটা হচ্ছে নোড, একটা ভার্টেক্স। আর এইখানে নোড থাকবে, ভার্টেক্স থাকবে, এবং নোড থাকবে, এজ থাকবে, এবং এজ গুলার
ওয়েট বলা থাকবে, যে সেটা কোন প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করবে সেটা গ্রাফে বলা থাকবে। তার মানে প্রত্যেকটা এজের আমার কিছু ওয়েট দেওয়া থাকবে, সেটা তার প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করতে পারে। তো এই ধরনের গ্রাফকে বলা হচ্ছে ওয়েটেড গ্রাফ। Now our main objective is to find the shortest path between two nodes of a weighted graph. For example, consider this graph. We would like to go from San Francisco to Miami. You can find there are several paths is been found here to go from San Francisco to Miami. It can be go San Francisco to New York, then Miami, San Francisco, Chicago, Atlanta, Miami. There are multiple ways, but which way or which path will be the shortest, we can find out by using an algorithm which is known as the shortest path find algorithm. Shortest path. Okay. So we will learn right now regarding the shortest path problem of various weighted graph. First condition, that is graph should be weighted. Otherwise, you cannot find the shortest path. That's why the main condition to find the shortest path, the graph must be a weighted graph. Without the weighted graph, you cannot find any kind of shortest path problem or shortest path destination. Is it clear? Yes, sir. ধরো আমি একটা গ্রাফ দিলাম, সেই গ্রাফে কোনো ওয়েট দেয়া নেই, সেটা দিয়ে কি শর্টেস্ট পাথ বের করা পসিবল? No, sir. I just gave you a graph where there is no weight is been mentioned. Is it possible to find out the shortest path from that graph? Do you got No, my sir. point? No, sir, possible not. I gave you a graph. Consider I gave you this graph, but there is no fair price is been given in this graph. Can you be able to find out the shortest path from this graph? No, sir. Wait, দেওয়া থাকতে হবে। Yes, that is the main thing. In order to find the shortest path, the graph must be a weighted graph. Without the weight, you cannot find the shortest path. Okay, do you got my point? Is it clear? Yes, sir. Okay. Let us see what is shortest path problem. There are different algorithms to find the shortest path between two nodes in a weighted graph. But there is an prominent algorithm which is discovered by a Dutch mathematician named Edgar Dijkstra in 1959. Based on his name, this shortest path algorithm, sometimes renamed as Dijkstra shortest path algorithm. Okay, so if anyone wants to say about the shortest path algorithm and someone is say Dijkstra shortest path algorithm, both of them are exactly same. Shortest path algorithm means Dijkstra shortest path algorithm. Consider it is a weighted graph is given in this diagram where you can find several nodes like A, B, then D, E, C, and Z. And the edges between A, B, AD are mentioned in here. Similarly, at the same time, the weight of different edges also mentioned in here.
So do you understand about this weighted graph? Yes, sir. Yes, sir. As I mentioned earlier, that the graph must be weighted in order to find the shortest path. শর্টেস্ট পাথ বের করতে হলে আমার গ্রাফটা অবশ্যই কি হতে হবে, ওয়েটেড হতে হবে। তাহলে প্রথমে আমরা আগে দেখবো যে এটা গ্রাফ কিনা। গ্রাফ মানে হচ্ছে আমার নোটগুলো আছে কিনা, এজগুলো আছে কিনা। We can find there are different nodes and the connecting lines. At the same time, the weights of the edges also mentioned in this graph. That's why we can say it is a weighted simple graph. Clear? Is it clear to you? স্যার আরেকবার বলবেন? কোন জায়গাটা? ওই চেক করা গ্রাফ কিনা আরেকটা কি ওয়েটেড আছে কিনা? হ্যাঁ, দেখো তিনটে জিনিস ও, আছে কিনা। গ্রাফ মানে কি? গ্রাফ মানে হচ্ছে আমার নোট থাকবে এখানে এ বি ডি ই জেড, তারপরে সি, নোটগুলো দেয়া আছে এবং নোটগুলোর মাঝখানে কানেক্টিং লাইন আছে যেটাকে আমরা বলতেছি এজ। আমরা গ্রাফের সংজ্ঞাতে পড়ছিলাম যে জি সমান সমান হচ্ছে ভি কমা ই। দ্যাট মিনস ভি হচ্ছে ভার্টেক্স বা নোট আর ই হচ্ছে এজ। আমার এই দুইটা প্যারামিটার আছে কিনা। তো আমার নোটও আছে, এখানে এজও আছে, তার মানে এটা গ্রাফ। এবং তারপরে চেক করতে হবে এজগুলোতে আমার ওয়েট দেয়া আছে কিনা। এই যে এখানে দেখো ওয়েট দেয়া আছে প্রত্যেকটা এজের সাথে, তার মানে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ওয়েটেড গ্রাফ। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। আর ওয়েটেড গ্রাফ ছাড়া কখনোই শর্টেস্ট পাথ বের করা পসিবল না। As it is a weighted graph, we can easily find out the shortest path. Now, the question is given like this. What is the length of the shortest path between A and Z in the weighted graph shown in figure 3? It means in this figure 3, you need to find the shortest path from A to Z. Do you understand the question? Of course. Okay. Now, how can we find out? Let us see. At first, we need to find out what is the starting node and what is the finishing node. Which one is the starting node? A to Z. Starting node, starting. Start from A. এ And finishing Z. Z. So we need to start from A and we need to finish it to Z. Now, what we need to do, we need to consider the starting node. Which one is the starting node? A. A. A is our starting node. Okay, this is the step 1. So step 1, you need to find the starting node. Next, what you need to do, you need to find the next closest node of A. Next closest node of A. A is connected with B and also A is connected with D. Is it clear? There are Yes, sir. two nodes are connected with A. One is B, another one is D. So A has two paths, A, B and A, D. What is the weight of edge AB? 4. 4. And what is the weight of 2. edge AD? Is 2. Which one is the less? AD. 2. AD. So we can say from here D is the closest node of A. Do you got my point? Yes, sir. আমাকে যেটা স্টার্টিং পয়েন্ট এ থেকে শুরু করতে হবে,
তাহলে এ থেকে শুরু করে এ আমাকে খেয়াল করতে হবে যে এর সাথে কোন দুইটা নোড, মানে এর সাথে কি কি কানেক্টিং নোড আছে, কোনটা কোনটা কানেক্টিং আছে। তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এর সাথে কানেক্টিং আছে বি এবং এর সাথে কানেক্টিং আছে ডি। তো আমাকে খুঁজে বের করতে হবে এই দুইটা নোডের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ক্লোজেস্ট নোড, মানে কোনটা কাছাকাছি আছে। তো কিভাবে বের করব, আমরা দেখব এর সাথে বি এর যে কানেকশনটা তার ওয়েটটা কত এবং এর সাথে ডি এর যে কানেকশনটা তার ওয়েটটা কত। তো এখানে আমরা দেখলাম এর সাথে বি এর যে কানেক্টিং লাইনটা তার ওয়েটটা হচ্ছে 4 এবং এর সাথে ডি এর যে কানেক্টিং লাইনটা তার ওয়েটটা হচ্ছে 2। তাহলে এই দুইটার ভিতরে ওয়েট লেস কার, লেস হচ্ছে এ থেকে ডি এর যে লাইনটা আছে এই লাইনের ওয়েটটা হচ্ছে লেস কম্পারেটিভলি। তাই আমরা এখানে বলতে পারবো এর ক্লোজেস্ট নোড হচ্ছে ডি। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো সবাই? জি স্যার। ওকে, নেক্সট নোড we need to consider E. Next node we need to consider E. How can we come to from A to E? ADE. There are two paths, A, B, E, and A, D, E. What is the weight of ABE? 7, 4 plus 3, 3, 7, 7. What is ADE? 5. 2 plus 3, 5. Do you understand? Yes, বাকিরা sir. সবাই বুঝছো কিভাবে হয়েছে এটা? বাকিরা বুঝতে পারছো এটা কিভাবে হয়েছে? Ji sir. জি স্যার। Okay, so next node we have considered, that is E. We have found that shortest path is A, D, and E from A to E. Next node we can consider Z. Is there any question in your mind? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না। No, sir. আসা উচিত তো। সি কেন কনসিডার করিনি? Why did not we consider C? স্যার সি কনসিডার করলে তো স্যার ওয়েটেড বেড়ে যাবে। No, is there any multiple path from A to C? Is there any multiple path from A to C? A থেকে C তে যাওয়ার কোনো মাল্টিপল পাথ আছে? Na sir. না স্যার। So that's why we did not consider it, the C. Got my point? জি স্যার। We did not consider C because there is no multiple path to reach from A to C. There is only one path. A to B, then B to C. That is 7. So we need to consider that is final value. But if we have the multiple path to reach a particular node, then we need to calculate which path has the less weight. 1 minute, I'm coming. Okay. Then we need to consider the node Z. Okay. There are two paths to reach from A to Z. One is A, B, C, then Z.
Another one is A, D, E, and Z. A, B, C, Z. What is the value? What is the value? 9. There are three paths. A, D, E, Z, A, B, C, Z, A, B, E, Z. So there are three paths. Okay. Yes, sir. Now tell me, who have the lowest weight? Consider A, B, C, Z. A, B, C, Z. 4 plus 3 plus 2, 9. A, D, E, Z. 2 plus 3 plus 1, Sir, ADEZ. 6. Then A, B, E, Z. 4 plus 3 plus 1, 8. 8. We have found, according to this graph, there are three paths to go from A to Z, and the ADEZ has the lowest weight. We can say ADEZ is the shortest path. Is it clear to you all? Yes, sir. Yes. I just solve these breaking in a small pieces to make you understand. But in the exam or in the question, if you are told to find the shortest path from A to Z, you can go directly A, B, C, Z, A, D, E, Z, then A, B, E, Z. You can go directly from there. No need to calculate which one is the shortest, which one is the closest, step by step, no require. I just make this to make you understandable. আমি ভেঙে ভেঙে এটা করার কারণ হচ্ছে যাতে স্টেপটা তোমরা বুঝতে পারো যে কিভাবে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে। যদি বুঝে থাকো সরাসরি এ থেকে জেডে যে কটা পাথ আছে সেই পাথগুলোর ওয়েট ক্যালকুলেশন করলেই হবে। তো যেটার ওয়েট কম সেটাই হচ্ছে শর্টেস্ট পাথ। ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার বলো। স্যার এইখানে কি স্যার মানে ADE BC জেড এরকম কি কোনো পাথ করা যায়? করতে পারো, কিন্তু সেখানে নাম্বার অফ নোড হয়ে যাবে 5টা। জি স্যার। তাহলে আমি যেহেতু শর্টেস্ট পাথ করতেছে, তাহলে আমি আবার শুধু শুধু আবার আরেকটা স্টপেজ কেন ঘুরে যাব? আমার কথা বুঝতে পারছো? আমার স্টপেজ এখানে 4টা আছে, 4টা স্টপেজ ইউজ করে আমি এ থেকে জেডে যাইতে পারি। তাহলে 5টা যদি ইউজ করে ডেফিনেটলি ওটা আগেই বাদ, কারণ অলরেডি ওটা বেশি, ওয়েট ডেফিনেটলি বেশি হবে। ক্লিয়ার এটা? জি স্যার। ওটার ওয়েটটা ডেফিনেটলি বেশি হবে। তো আমাদের খেয়াল করতে হবে যে 4টা করে যেহেতু আছে নোট, আমি 4টা নোট ইউজ করে এ থেকে জেডে যেতে পারি, কিন্তু এখন তার মধ্যে শর্টেস্ট পাথ কোনটা হবে সেটা হচ্ছে ওয়েটের উপর ক্যালকুলেশন করে আমি বের করব। I hope you have cleared regarding this shortest path. Is the জি concept স্যার। clear to you? জি স্যার।
Can you see this? जी सर Yes. Same question. Consider A is the starting node, Z will be the finishing node. You need to find the shortest path from A to Z. Which one will be the shortest? Find out. How many paths will be there? How many paths? স্যার 5টা মেবি। Tinta, 3 paths using 4 nodes. স্যার আরেকটা হয় না, চারটা কোনটা? হয় না, এ বি সি ডি ই জেড, এটাও তো What? একটা পাথ হয় স্যার। আবার বলো। এ বি সি হুম ডি ই জেড। বি আর এর ভিতরে কানেকশন কই? ও ডি বলতেছো? এ না, বি সি ডি ই জেড হ্যাঁ, নোট এ কয়টা হয়? বি সি নোট ডি কয়টা ই হয় জেড। তাহলে? নোট কয়টা হয় হিসাব করো। 5টা। তাহলে তোমার স্টপেজ অটোমেটিক্যালি একটা বেশি হলে পাথ তো বেশি হবে, এটা তো শর্টেস্ট হলো না। আমি যে 3টা পাথ এখানে দিছি প্রত্যেকটাতে দেখো নোট হলো 4টা করে। এর কমে পসিবল না, মানে 4টা নোডের কমে তুমি এ থেকে যেটা যাইতে পারবে না। এ সি ডি জেড এটা তো চারটা হয়। এ সি ডি জেড, ডি জেড দিছি তো আমি, এই যে রেড লাইনটা যেটা এটা দিলাম। ও এটা তো এ বি সি ডি। হ্যাঁ রাইট, এ সি ডি জেড, এ বি সি ডি জেডও 5টা হয়ে যায়। রাইট, এটা হবে না, ইট উইল বি এ সি ডি জেড। স্যার যেহেতু ওয়েটেড গ্রাফ তাহলে তো নোড ম্যাটার করবে না, ওয়েটের ভ্যালু। নোট বলতে হচ্ছে তোমার ইয়ে যদি বেড়ে যায়, মানে বিষয়টা হচ্ছে যে খেয়াল করো যে আমি ডেস্টিনেশন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাব, যখন আমি অটোমেটিক্যালি তোমার স্টপেজ বাড়াবো, ওয়েট তো বেড়ে যাওয়ার কথা। আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে যে আমি স্টেপটা ভেঙে ভেঙে কেন বলছি যে ক্লোজেস্ট নোট কোনটা। যেমন এ থেকে বি বা এ থেকে সি, এটার 2টা আছে ক্লোজেস্ট নোট। আবার যে ডিতে যাবা, ডিতে যেতে গেলে তোমাকে এ বি ডি অথবা এ সি ডি। তার মানে কি প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে দেখো যে আমার পাথ কিন্তু 2টা 2টা করে, স্টপেজ 2টা করে আসতেছে নোট। ক্লোজেস্ট নোট হিসাব করে। তাহলে প্রথমে আমাকে এ থেকে স্টার্ট করব, এর সাথে নোড হচ্ছে 2টা, একটা হলো বি আর একটা হচ্ছে সি। তাহলে এই 2টার ভিতর ক্লোজেস্টকে সেটা বের করব। তারপরে নেক্সট নোড আছে দেখো ডি অথবা ই। ই এর ক্ষেত্রে কোনো মাল্টিপল পাথ নাই, ডি এর ক্ষেত্রে আছে। তাহলে ডি এর ক্ষেত্রে আমাকে বের করতে হবে ক্লোজেস্ট পাথ কোনটা হবে, আইদার এবিডি অথবা এসিডি। এরপর আমার আছে হচ্ছে জেড। তাহলে জেড এর মাল্টিপল পাথ 3টা, উপর দিয়ে একটা, নিচে দিয়ে একটা, আর এখানে যেটা বললাম।
তিনটা করে নোট বা তিনটা করে স্টপেজ ইউজ করে বের করতেছি। তাহলে এই মিনিমাম যেটা মানে সবচেয়ে কম এই তিনটা নোট ইউজ করি আমি এ থেকে জেডে পৌঁছাতে পারি। আরেকটা নোট যদি ইউজ করো, যদি 5টা নোট আসে তাহলে আমার পাথ বেড়ে যাবে না? Yes, sir. তো শর্টেস্ট পাথ তো হইলো না, পাথ আমার বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওয়েটটা আসতেছে কখন আমাকে, যদি আমার মাল্টিপল শর্টেস্ট পাথ হয় তখন আমি কোনটাকে শর্টেস্ট বলবো, যেইটার ওয়েট কম সেটাকে বলবো। তা আমাকে আগে শর্টেস্ট পাথ বের করতে হবে, যে মিনিমাম নোড ইউটিলাইজ করে, মিনিমাম কতগুলো নোড ইউটিলাইজ করে আমি পাথটাকে শর্ট করতে পারি। Got it. ডু ইউ গট মাই পয়েন্ট নাও? Yes, sir. যে আমি এ থেকে জেডে আমি সর্বনিম্ন তিনটা নোড ইউজ করে 3 ভাবে যেতে পারি, 3টা রাস্তা দিয়ে। এখন এই 3টা রাস্তার ভিতর কোনটা শর্টেস্ট হবে তখন আমি ওয়েটটাকে কনসিডার করব ক্যালকুলেট করার জন্য। We can find from here there are 3 paths A, B, D, Z. Then A, C, E, Z. Then A, C, D, Z. These are the 4 nodes. Now calculate স্যার the এখানে স্যার এখানে weights. দুইটা পাঁচের ওয়েট সেম আসতেছে। কার কার? স্যার এ বি ডি জেড আর এ সি ই জেড। ABDZ কত সে দেখি, 5 4 9, 9 আর 6 15। সবগুলারই 15। তারপরে ACEZ 2 10 5 15। ওকে, সরি এটা 15। আর ACDZ এটাও 15 স্যার। 1 আর 8 9 6 15, তিনটাই সেম। তাহলে কি করবা? স্যার এক কিভাবে স্যার, এ থেকে সি তো স্যার 2, স্যার দুই তো 16 হচ্ছে না। স্যার 16 হয় এটা। A থেকে C তে 2, জি স্যার। তাহলে এটা 16, এটাও 16, এটাও 16। না এটা 15, ঠিক আছে এটা না 15। স্যার ওটা 15 হয়েছে। তাহলে কোনটা হবে? স্যার নিচেরটা 16 হয় স্যার, এ সি ডি জেড। ACDZ, ডি জেড। আচ্ছা এটা 16, আর উপরের দুইটা হচ্ছে 15। জি স্যার। এখন এই দুইটার ভিতর কোন দিক দিয়ে যাবা? স্যার এটাই তো বুঝতেছি না স্যার। কোশ্চেন অলরেডি আছে, চিন্তা করে দেখো, আমি অলরেডি সলভ দিয়ে দিছি কিন্তু। স্যার যেটার ওয়েট ভ্যালু কম। না না, এইটা হবেই না, এটা হবেই না। কারণ যখন তুমি এ থেকে ক্লোজেস্ট নোড কনসিডার করবে তখন ক্লোজেস্ট নোড কে আসবে? এর ক্লোজেস্ট নোড সি কে হবে? সি সি আসবে। সি স্যার। So C will be the closest node of A. B is not possible. Got my point? জি স্যার বুঝতে পারছি। স্যার Then which one will be the closest node of C? ডি। So closest node of C will be ক্লোজেস্ট নোড তো consider বি হয়। বি B, ABDZ. D, ক্লোজ E. ই Which one will be the closest node? Sir, স্যার B. বি। বি Okay, B. Then which one is the closest node of B? স্যার ডি একটাই তো আছে। There is only one, D.
see the path. A to C, D, এ হয় D. And which one is the closest node of D? Sir, E. E. Okay. Then which one is the closest node of E? E থেকে Z, sir, একটাই। Now calculate the weight. 3, 13 maybe। 2, 5, 13, sir। 5, 10, 11, 11, 13। 13. So this is the shortest path. A, C, B, D, E, Z. Confusion or clear? কিন্তু স্যার নোট বাইরে গেল স্যার। স্যার যেহেতু ডিরেক্টেড গ্রাফ না তাহলে প্রোগ্রাম স্যার যেহেতু তাহলে প্রোগ্রাম কি করে বুঝতে পারে বি থেকে ডি তে যাব না এ তে যাব? তোমাকে তো যেতে হবে এ থেকে জেড এর দিকে। আবার যদি এ থেকে স্টার্ট হয়ে এ তে ব্যাক করো তাহলে তো লুপ হয়ে গেল। ওইটা তো তাহলে আমি কি নোট এই বাইরে যাবে গ্রাফটা না স্যার? বাড়লো। স্যার ওইটা তো আমার স্টেপটা ভিজুয়াল আমি শুরু গ্রাফ করলাম কি আমি দিয়ে? দেখে বুঝতে পারতেছি এ দিয়ে বুঝে নেই, আবার বলো। এ থেকে শুরু করছি। হ্যাঁ, এ থেকে শুরু করে আমার স্টেপটা আমি কি করছিলাম ওইখানে প্রথমে, যে এর ক্লোজেস্ট নোড কে, which one is the closest node of A? So A is connected with B and C. Two nodes are connected with it, B and C. Which one is the lowest path? C, comparatively B. So this is the shortest path from A to C. Clear? স্যার Okay. Then from C, I need to find out which one is the closest path from C, or closest node from C. So there are 3 nodes are connected with C, B, D, and E. And see, you can see that B1 is, B weight is 1, this one is 8, and this one is 10. So B will be the closest node as it has the shortest weight. Then B has only one node connected with it, that is D. So by default it will be selected. Then D has again 3 paths, 8, 2, and 6. So we need to consider these two. And E has only one path with Z, that is 3. So this is the shortest path according to weight. তো এটা কি Now কোনো is it clear? Now is it clear? স্যার এই এই প্রসেসটার কি কোন অ্যালগরিদম পড়বো আমরা? বুঝি নেই, আবার বলো। স্যার এটা কি কোনো অ্যালগরিদম আমরা পড়বো? এইটাই হচ্ছে অ্যালগরিদম, যে তার নেক্সট নোডটা কি হবে, নেক্সট ক্লোজেস্ট নোডটা কি হবে, এটাকেই বলে শর্টেস্ট পাথ অ্যালগরিদম। সো ইন হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড, কই গেল, কোথায় চলে আসলো আবার। In here you can find the steps are given there. So start from A, next step will be C. So finally this is the weight 13. A, C, B, D, E. These are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps is given. That is basically digester algorithm to find the shortest path from A to Z.
there is the step is given. So start from A, there are two nodes, B and C. C is the closest. Then after that C, there are three nodes, B, D, and E. The minimum weight is AC. Then A, C, B. Next one will be D, by default D. Then coming to D, there are also three nodes, and this one is selected. And finally E to Z. So this is how, according to the shortest weight, it is calculated. Is it clear, the Digestas algorithm? Yes, sir. Okay. So digestal algorithm, find the length of the shortest path between the two nodes that is connected with simple undirected weighted graph. Using Dijkstra algorithm, we can find the shortest path between two nodes, which is undirected simple weighted graph. Okay. Is it clear? No, sir. Where? No. Where is the confusion? স্যার আগের গ্রাফটার ভিতরে আমি লাস্টের লাইনটা বুঝতে পারি নাই স্যার, আমি ক্লাসে জয়েন দিছি দেরি করে। রেকর্ডিং দেখে নিও, রেকর্ড দিয়ে দিব, রেকর্ডিং দেখে নিও। ওকে স্যার। বাকিদের ডাইক্সট্রা অ্যালগরিদম ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। জি স্যার। অলওয়েজ নেক্সট যে ক্লোজেস্ট নোড কোনটা হবে, এই ক্লোজেস্ট নোডটা হিসাব করে করে আমরা নেক্সট স্টেপ পর্যন্ত যাব। তাহলে স্যার নোট বেশি হলে কোনো প্রবলেম নাই, প্রবলেম মানে নাই, আমার নো। যত শর্টে যাওয়া যায় আর কি। হ্যাঁ, শর্টেস্ট পাথ বলতে আমার এখানে বোঝাচ্ছে যে নেক্সট ইমিডিয়েট যে নোডটা তার সাথে এইভাবে করে করে ক্যালকুলেশন করে আমরা যাব। ওকে স্যার। Okay, so this is the today's topic, shortest path problem, and up to this is end of our graph chapter. Next class we will start from the tree. So we have two more topic left, tree and binary, sorry, Boolean operation or Boolean algebra. So these two, after these two, I hope our topic or course content will be finished. And I am planning about a quiz on chapter 9 and 10. Chapter 9 is the relation, after chapter 10 is the graph. So there will be a quiz based on these two chapters. স্যার চ্যাপ্টার কত কত